ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள். புஷ் சேனல் இன்வைட்ஸ் யூ. புஷ் சேனல் உங்களை அன்போடு வெல்கம் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ பார்க்க உங்களுக்கு 10 கண்கள் தேவை. எல்லாருக்கும் 2 கண் இருக்குது இல்லையா? நமக்கெல்லாம் 10 கண்ணு தேவை இந்த ஸ்பெஷல் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு. திஸ் கிவ்ஸ் யூ நிறைய சந்தோஷம், ஆனந்தத்தை கொடுக்குற மாதிரி ஒரு சின்ன வீடியோ. இதை பார்த்து சந்தோஷப்படுங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் யுவர் சேனல். புஷ் சேனல் வீடியோ பாருங்கள். வாவ். இந்த பொண்ணு எவ்வளோ சந்தோஷமாக விளையாடுது பாருங்க. மை காட், ஹவ் பியூட்டி ஷீ இஸ். நேச்சுரல் பியூட்டி, தேசிய பியூட்டி, village beauty. You see the house? She is really a Desiya beauty, natural beauty, and purity, beauty in its purity, very clean, no makeup, no extra alangaram, nothing. A simple, plain-hearted girl. She enjoys her play within the house. She is playing in her own style. Please see. 2 days back I had been to திருநள்ளார் போயிருந்தேன், நியர் காரைக்கால், தமிழ்நாடு. அங்கே சனி பகவான் கோவில் இருக்குது, சனீஸ்வரன் கோவில். சவுத் இந்தியாவில் அதுதான் ஒரே ஒரு கோவில் ஃபார் டெடிகேட்டட் டு சனீஸ்வரன். அங்கே எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னொரு கோவில் மகாராஷ்டிராவில் ஷீர்டிக்கு போகிற வழியில் ஒன்று இருக்குது. அது ரொம்ப ஃபேமஸ் கோவில். சனி சிங்கனாப்பூர்னு பேர். அந்த ஊர் பேர் சனி சிங்கனாப்பூர் பிகாஸ் ஆஃப் த சனீஸ்வரன் கோவில். இட்ஸ் எ ஓப்பன் டைப் ஆஃப் கோவில், நோ டோர்ஸ், நத்திங். இது தமிழ்நாட்டில் திருநள்ளாறுன்ற ஒரு ஊரில் நியர் அதாவது காரைக்காலுக்கு அங்கே போயிருந்தேன். அப்போ நான் அந்த சனி பகவான்கிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சேன். என்னான்னு, சார் சனி பகவான் சார், எனக்கு நிறைய லவ் அண்ட் உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுங்க சார். அவர் கேட்டார், ஏன்யா? இல்லை, ஐ வாண்ட் டு கேரி வித் மீ டு மை பிளேஸ் அண்ட் ஷேர் வித் ஆல் மை வெல்விஷர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ். முக்கியமாக எங்கள் சேனல், புஷ் சேனலோட வியூவர்ஸ், சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், நான் சப்ஸ்கிரைபர், ஃப்யூச்சர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வீடியோ பார்த்து சிரிச்சிட்டு சந்தோஷமாக லைக்ஸ், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் ஓடி போகிறவங்க, ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ், மறந்து போகிறது தான், ஜஸ்ட் காமெடி ஜோக். இவங்களுக்கெல்லாமே உங்கள் ஆசீர்வாதம், உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸும் உங்கள் லவ்வும் நிறையா ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இட் டு தெம். ஸோ தே வில் பி ஹாப்பி வித் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட், வித் யுவர் லவ் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். யாருக்கு? அந்த சனி பகவானுக்கு, அந்த கோவிலில், திருநள்ளாறு கோவில். அவர் சிரிச்சுட்டு, நீ ஒரு வித்தியாசமான ஆளாக இருக்கிறியாப்பா, உனக்கு ஒன்றும் கேட்காம உங்கள் மக்களுக்காக கேட்குறியா?
சரி எடுத்துன்னு போ, எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துன்னு போ அப்படின்னு கொடுத்தார். He was also very generous and kind to grant my request. So I have already shared Shani Bhagavan's love and blessings to all of you. You might have already received it. That will keep you throughout your life in good spirits, and that will give you the strength and support to navigate challenges and difficulties. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெங்க்த்து, ஒரு கான்ஃபிடென்ஸு கொடுக்கும். அண்ட் in all your endeavors you will have very good experience and good spirits. அவ்வளோதாங்க. See, at this age I am trying to do whatever best possible for my little things and making a videos and placing before you for your fun, love, humor, etc. knowledge, information. So I also request you to kindly reciprocate with like, share and subscribe your channel, push channel, right? I repeat again, like, share and subscribe, push channel, push channel, push channel. God bless you. Thank you.